Maybe Yulia can ask because it's her first question. В мене просто є живе внутрішнє питання, відповідь на яке я шукаю сама собі і час від часу задаю різним теологам. І тут цікаво порівняти відповіді різних теологів з різних контекстів. Я собі ставлю це питання, спираючись на логічну антропологію, за якою людина створена за образом, а це означає, що в основі людини є свобода і любов, яка втілюється в акту творчості цієї людини. Маша, мабуть, половину переклади, а я далі продовжу. So the first half of the question, I have a real personal question, which is working inside of me, and from time to time I ask different theologians this question because I search for an answer myself, and then I compare the answers of different theologians. So I will also ask you. And this question is kind of based on a view from theological anthropology that humans are made in the image of God. And I think this image likeliness is expressed in the creativity that that humans have, that they themselves are creative, so they have this inner freedom. І тоді, спираючись на це, основне завдання християнина – це бачити ось цей образ Божий в іншій людині. І в останньому розділі Давор пише про те, що це таке ультимативне завдання, якою б людина поганою не була, але тобто намагатися пробратися через всі її рани і побачити ось цей образ. Моє питання звучить про те, а як, теоретично я погоджуюся, питання практики, як це робити в таких контекстах, як війна. І тому загальне питання звучить про, а яка взагалі роль християнина в контексті війни. І, тобто, тут хочеться від Давора почути, можливо, якесь теологічне обґрунтування, але більше мене цікавить його якийсь персональний досвід, оскільки він, ти сам пережив контекст насилля, війни, і тут більше цікавить персональний шлях, не знаю, пробачення або неможливості пробачити. Так, все. So I understand from this, I understand that the main task of a Christian life is to see this likeliness, this image of God in the other person, in each other person. And also this is what you write in the end of your book, and which I agree that you write that no matter what the situation is, this is we have to look through the other to find this image, this likeliness. And this is clear on a theoretical level, but on a practical level, we have the context of war. And I wanted to ask you, and you can answer it either on a or you can also give a theological answer, but it would be also interesting to hear your personal answer from experience, because you also know the context of war, how to live this in war. It's the topic of forgiveness, non-forgiveness. Yeah, thank you for that. That's a very important thing. I was lucky that I didn't have any close family members who died in the war, for instance. And I would never trust, not only in that case, but in any other case, my own strength as a Christian or aspiring Christian to be, to actually be able to exercise to a significant or full extent of what we, how we should react, how we should love, if we are truly, really free. Because the ability to love is the ability to exercise our freedom no matter what. And this is something that you're right, this is something that needs to be existentially experienced. That is not a theoretical question. It is good to formulate it theoretically, of course, to have it as guiding principles, but ultimately it is about this transformative experience of love that is tested
in those real relationships. And if we are capable of loving, which is precisely what Christ said, that the one who does evil to us, that is free love. Because there is no freedom in loving someone who's your close relative. There is no freedom in a mother's love for her child. But there is freedom if someone does evil to you, and in spite of that, you love them. It is not masochism. It is love. You can even resist to that. You can protect yourself, but still not hate, still love, because only at that point you're free from that. Your love is not conditioned by anything good that comes to you from that other person or a group or whatever. And there are many examples from all the wars, including from the Yugoslav war, where people were able to actually do that. And I read about it. I recently met one person, one guy who became priest in the meantime, who actually lost both his parents in the war, and somehow articulated that experience precisely like Orthodox theology helped him articulate that, and not to turn that loss into hatred, something destructive, but precisely to find ways in which the circumstances were somewhat specific, but we don't need to go into that, to actually see there a potential to free himself from that burden of suffering that otherwise would have still been on his shoulders as manifested as hatred. And some of those cases are really remarkable. When mothers lost their children, husbands, everything, and in spite of all of that, they do not hate. Those who are capable of doing that, they are really ultimately free. They are saints, what we call saints, and they demonstrate very practically in real life what it means to exercise the love of Christ. So this is actually not just theory. This is reality for those who are brave and strong enough to do that. Это очень важный вопрос, спасибо за него, потому что вы правы, что это совершенно не теоретический вопрос. Его можно сформулировать, теоретическую концепцию, но в конце концов ее нужно понимать экзистенциально. Это про экзистенциальное понятие жизни и практику жизни. И мне повезло, я никого из родственников не потерял на войне, и поэтому я себе сам не доверяю. Моя свобода не была проверена в этом смысле. Это про меня, но, если про меня, но так как я понимаю, то что именно вот эти ситуации проверки любви, они и показывают, свободны ли мы или нет любить, потому что есть любовь, которая дана, которая не рождается свободой, а она предопределена в каком-то смысле. Если мы любим своих друзей, своих родственников, так как мать любит своего ребенка, это предопределенная любовь. А есть любовь, которая совершенно ничем не предопределена. И именно это является свободной любовью, точнее, именно выражением человеческой свободы, когда мы любим своих врагов. И есть очень много примеров из жизни, из истории, когда люди были в состоянии. Я знаю одного человека, молодого человека, который потерял обоих родителей. Он сейчас уже священник, и вот это, там свои обстоятельства, но вот он именно в православном христианстве нашел то выражение любви и свободы для себя, которое освободило его самого от страдания, которое он бы чувствовал, если бы он все еще бы ненавидел, которое освободило его.
И это любовь, которая ничем не предопределена, именно поэтому это и есть свобода. И есть очень много сильных примеров, когда родители, матери, отцы теряли своих детей и потом смогли освободиться от ненависти. И именно вот эти свободные люди — это те, которых мы называем святыми, потому что именно они живут любовь Христа, выражают любовь Христа. Чи можна сформулювати якусь, тобто різницю, яку можна помітити в людях, які з досвіду власного, в людей, які спроможні на цю абсолютну любов, і які не дійшли до цього з розмов і зустрічей, опираючись на розмови і зустрічі Давора? Continue this question. Could you maybe again from your experience somehow characterize the difference between those people who are able to love in such a way and those people who are not, again from your encounters with those people? Not really. I mean, and it's complicated, and I don't think it is conditioned by anything abstract. I know people, and it's certainly not limited to any particular religious group or something. I think that level of freedom and love can be found within the realm of Orthodoxy and Christianity, and outside of that realm, just as you can find a lot of hatred and monstrosities everywhere, including in the Christian world. I think it has to do with many different factors, and primarily with individual human beings and their ways of making peace with themselves and the rest of the world. But I do think that even if we are individually incapable of overcoming that hatred, at least for now, at least in a certain period of time, we should still affirm the principle, because it points into the right direction. It is like you cannot forgive someone, even in lesser serious situations, if we don't think of when you lose a close person or something, but even in any kind of human relationships, you very often are offended, you're angry with that person, you can hate them, whatever. But I think that even if in those situations we are not able, at least for the time being, to exercise that freedom, we're just too weak for that, and we just want to be angry with them, that it is still important that we don't turn that anger or that dissatisfaction into a principle, that we don't start constructing theological narratives around our weaknesses, which I think very, very, very often happens. That's what you find in theologies of war, that you find in theologies of many different things, when we do not cope with our weaknesses, but we actually turn our weaknesses into theological principles. I think it is just fair to say, I'm too weak to be doing this and that, to be exercising that freedom and love, but in spite of that, that's what we should be doing. That is the ideal, because that is the only way to actually be free. Не думаю, что есть какая-то фундаментальная разница между этими двумя группой людей. Это ничем, опять же, и это тоже ничем не предопределено. Это не, эти люди не только из одной из религиозных групп. Есть есть такие люди, которые в состоянии простить, есть и освободиться, и жить свободными, есть в самых разных религиозных и нерелигиозных группах, так же, как есть очень много ненависти и внутри христианства, и за его границами. И это, наверное, связано с многими индивидуальными факторами, как сам человек ищет примирение с самим собой, и с миром. И от этого многое зависит. Единственное, что я думаю, что очень важно, что даже если мы сейчас, на данный момент, не в состоянии с чем-то смириться и что-то простить, и в чем-то быть настолько свободными, очень важно, чтобы мы из этого не делали богословский принцип.
даже в то время, когда мы не примиряемся с чем-то, мы все равно должны как бы держать перед нами вот это направление, что правильный богословский принцип — это все-таки свобода и прощение. И очень часто люди, которые не в состоянии простить, они как бы сердятся и на себя, и на ситуации, и поэтому начинают как бы менять само богословие, строить из своей злобы новые богословские принципы. И самое важное, на первый момент самое важное избежать этого. Правильно было бы все-таки, даже если в то время, когда мы не в состоянии простить, просто честно признаться, что сейчас я слишком слабый или слишком слабая для прощения, но все равно это является правильным направлением.